이거는 제가 손님한테 미리 디자인을 받아서 제작을 해놓은 아트예요. 저희 샵의 스타일로 새롭게 해석을 해서 제작을 해봤고, 손님 피부톤이나 좋아하시는 컬러에 맞춰서 좀 수정을 거쳐가면서 작업해보도록 할게요. 너무 이쁜데요?
케이블 일단 이 정도로 잡고 초등학교 6학년 때부터 했어요.
최소화하고 보통은 케어할 때 부셔를 병행해서 많이 써요. 손상을 최소. 맞아요.
웜톤인데 여쿨도 섞여 있어요. 아 그래요? 네. 그럼 제가 거기에 어울리실 것 같은 컬러